Very good morning, ladies and gentlemen. This is Denny speaking, and today I'm going to teach you some important phrasal verb. Okay, number one, to live on, to live on. Live on en inglés significa vivir de o depender de alguien. Por ejemplo, I live on my parents. I live on my parents. Dependo de mis padres. Número dos, to switch off. I switch off from work. I switch off from work. Me desconecto del trabajo o tomo un receso por completo, o sea, completamente desconectado. To split up with, por ejemplo, aquí dices que es separarse de alguien, de una persona o un objeto. Por ejemplo, I split it up with my wife. I split it up with my wife. Me separé o lo dejé con mi esposa. Número 4, to realize that, que es darse cuenta, razonar, pensar que, por ejemplo, I realize that she doesn't love me. I realize that she doesn't love me. Me di cuenta por mí mismo que ella no me ama. Número 5, to learn from, que significa en inglés aprender de alguien. Por ejemplo, yo aprendo inglés con Denny. I learn English from Denny. O I learned from you. Thank you very much, and I hope you like my classes today. So here you can see it properly, and then on top you can see all my beautiful student. That's the place where I do all my recording, where I make all my recording, and so on. So thank you for your time, and I hope you like my video. You know I'm here to help you in everything you need. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Check all my students, all my babies, and there on top I have more, Thank you. Ciao, ciao.